Buenas a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast GRIPS&MICS, un podcast de BJJ Canarias. Como siempre, estamos aquí Gonzalo Samijosky, hola Gonzalo, y un servidor, Bjj Canarias. Y en esta ocasión tenemos a un invitado especial. Tenemos nada menos que Alec Baulding. Alec Baulding es cinturón negro de Romero, Jacaré, Cavalcanti, del Team Alliance, nada menos. Ha sido campeón 2 veces de panamericano en cinturón morado y marrón y campeón mundial de la IBJJF en cinturón morado. Ha ganado varios Open de la IBJJF y participó en la pasada edición de ADCC. Tiene un canal muy activo de YouTube y en Instagram también. Postea muchos vídeos instruccionales explicando técnicas y detalles. Es muy activo en ese aspecto, le gusta enseñar también. Y nada, dicho esto, un honor para nosotros tenerlo aquí. Y nada, la entrevista va a ser en inglés una vez más y haremos la traducción sobre la marcha. O sea que esperamos no perdernos mucho por las ramas y que les parezca entretenida la entrevista. Alec, welcome to the podcast and thanks for being here. It's a pleasure. Nice. So, Alec, first of all, if you want to give us a little introduction about yourself and what are you doing nowadays, and then we'll start from there. Okay, my name's Alec. Just recently moved to Orlando, Florida, so I'm the head instructor at Orlando BJJ. So that's what I've been up to, trying to compete. I did the Miami Open, I did the European Open. So trying to balance being an instructor and competing and trying to put out really good content. So that's how I would describe myself right now. Nice. Okay, we'll do the translation. Se acaba de mudar recientemente a Orlando, Florida. Es el profesor principal, sí, o el coach principal de Orlando BJJ. No, de que está buscando el balance entre ser competidor y maestro, digamos, ¿no? Sí, además, aparte de enseñar de forma física a sus alumnos en la academia, de forma virtual también, ¿no? Sí, Y compaginar eso. Y está compitió en el Miami Open, en el europeo, en el Open europeo. Sí. Y nada, eso es la introducción que ha hecho, ¿no? Exactamente. Alec, next question. What we usually ask to our guests is a brief story of each belt. Oh, man. Just a brief story. Brief. Okay. Yeah, and before that, how did you discover Jiu-Jitsu? How did you come to know about Jiu-Jitsu? So I got into Jiu-Jitsu through Taekwondo. So I did Taekwondo first because I really wanted to do Jiu-Jitsu. I really wanted to do martial arts because I had a friend that did it. And then I didn't have a car. You know, in America, you need a car. So I was a teenager, so I found a Taekwondo studio close to my house. So that's how I started training. But eventually, I wanted to do Jiu-Jitsu, so I found a way. But I competed in Taekwondo. I did like maybe one tournament, and then I was like, man, it's not for me. Ah, right. Mm-hmm. Did you know about Jiu-Jitsu, or you discovered it in the gym or in the academy itself? So I had a friend that trained martial arts, and then I went on Google. I think we had Google. YouTube wasn't super popular. It was like 2004, 2005. So I just looked online, and every video was like Jiu-Jitsu versus karate, Jiu-Jitsu versus Taekwondo, Jiu-Jitsu versus wrestling. So that made me very interested in wanting to learn more. So that's how that kind of gave me the interest, like just seeing these fights, seeing the Gracies, seeing like fighters like Genki Sudo and Sakuraba and all these old school guys. All right. Okay, nice. We'll translate this one first, okay? Okay. Sí, básicamente Jay le pregunta lo de siempre, que es que nos cuente una historia de cómo empezó cinto por cinto, pero antes de eso le pregunta a Jay cómo él descubrió Jiu-Jitsu. Dice que a través de un amigo que practicaba artes marciales en el colegio siendo adolescente, 2004, 2005 más o menos, por comodidad y por cercanía empezó con un gimnasio de taekwondo. Entonces ya le voy a preguntar cómo conoció el Jiu-Jitsu en sí, y él dice que a partir de que tuvo cierto interés por las artes marciales empezó a buscar en YouTube y lo primero que salía era Jiu-Jitsu BJJ versus wrestling, BJJ versus karate, los típicos videos que hacían los desafíos Gracie al principio de... Exacto. Y se empezó a fijar en los luchadores más old school. Sí. En Sakuraba, toda la época de Pride, sí. Sí, correcto.
So now, Alec, in which gym did you start jiu-jitsu, and how was your journey? Like a brief summary in your white belt. So white belt, I was able to find a gym, and man, it looked like Fight Club. It was dark and dirty and grimy. I remember I put on the loner gi, and I don't know if that thing was clean, but I knew I knew I loved it from the start. And my first instructor was the first American black belt in Alliance. Humongous guy. He was over 300 pounds. His nickname was Bull. So man, just I don't know how I found this guy, but that's how I got into jiu-jitsu. And the first class, I remember the first technique. I remember the first time getting choked out. So I was hooked the first day. Ah, nice. Nada, le preguntamos que su comienzo por cinturón blanco y cómo fue esa etapa, ¿no? Sí. Entonces dice que empezó con el primer cinturón negro americano de Alliance, Sí. ¿no? Que era un tipo de 300 libras, que no sé cuánto. 130 libras son más de 220 kilos, 230 kilos. Uf, su nombre, su mote era The Bull, el toro, ¿no? Sí. Y que dice... El toro. Sí. Y dice que nada, que no sabe cómo lo descubrió, que era un gimnasio tipo club de la lucha, así Sí. oscuro, sucio, ¿no? Que se ponía el kimono y no sabía si eso andaba solo. Sí. Un prestado que no tenía pinta de estar bastante sucio. Exacto. Pero que desde el principio supo que era lo que él quería hacer y le enganchó desde el principio, ¿no? Sí. Básicamente. Vale, no se nos quedó nada. No. Vale. Alec, now you're blue belt, and we've heard that you started competing like really early. So if you can talk about the competition aspect as well. So I started competing. I must have been like 2 or 3 months in, and then you can't really do this nowadays, but back then the coach would go, "Hey, you got to compete," and that was it. I went out there and competed. I remember my coaches told me I couldn't pull guard, but I didn't know any takedowns. They didn't teach me any takedowns. So there was one match I just ran, 5 or 6 minutes. I'm running around. So rough start. I think Marcelo Garcia might have been at that tournament. So this is a while ago. He had nice. Maybe after he won ADCC the first time. So he was in Atlanta just doing seminars and stuff. So he was in the absolute division. I'm over here in the white belt novice division. So I didn't really have a choice in competing. It's just my coaches told me to do it, and I went out there and did it. I don't remember being nervous or really thinking about it too much. It's just hey, you got to do it. You don't have a choice. That was in white belt, no? Yeah, that was white belt. Oh, okay. And what about blue belt? So just to kind of combine the stories, the school with Bull, it closed after about a year. So I was still a white belt, and so I wanted to keep training, so I had to go train with Jacaré, and so it was a hard trip. I could only train maybe twice a week. It was like 25 miles or 50 kilometers one way. So it was hard to go and train. So once I went to train at the Alliance headquarters with Jacaré, so I kept competing, and then that's when I got my blue belt not too long afterwards. Okay, nice. We'll translate this one. Nada, le hemos preguntado por el cinturón azul y un poco por el aspecto competitivo, porque sabíamos que Alec empezó a competir muy pronto y dice que en ese entonces era mentalidad old school. El maestro decía, hay que competir, pues vas a competir. Como que no tenía mucha opción, como que no tuvo tiempo de pensarlo. Exacto. Y nada, desde entonces empezó a competir, lo vio como algo natural, ¿no? Y compitió. En su primera competición no sabía hacer proyecciones y cinturones blancos no les permitían tirarse a la guardia, entonces estuvo corriendo como 5 o 6 minutos, ¿no? Dando vueltas, tío. Y después, ¿qué más? Y después el gimnasio de Bull cerró y entonces se trasladó a la central de Alliance en Atlanta para entrenar con Jacaré. Te di cuenta que era duro porque eran unos 50 kilómetros solo de ida. Sí, y al principio hacía 2 entrenamientos a la semana. Sí, por lo duro que era. Esto lo hiló para contestar un poco de la historia del su cinto azul, porque dice que ahí, como cerró menos de un año estuvo entrenando con este Bull, entonces como que todavía era cinto blanco cuando fue con Jacaré. Y que al tiempo de estar entrenando ahí fue recién cuando consiguió el cinto azul con Jacaré.
Nada, eso, comentaba lo que cuenta mucha gente, ¿no? Lo de tener que trasladarte mucho para ir a un gimnasio. Sí, y que lo comentó antes también, Claro, que en Estados Unidos necesitas un coche, sí que o sin un sí. coche no haces nada. Sí, entonces, nada. Le preguntamos por el morado ahora, ¿no? Sí. Ok, le vamos a preguntar por su etapa en cinturón morado. Alec, now purple belt, how was your journey in purple belt? So purple was kind of all over the place. Blue belt, I didn't really have that much success. On local tournaments I did, but not like pans or worlds. And then purple belt, I started doing better regional tournaments like New York Open and smaller tournaments like that. Um, and it was rough for me because I was a purple belt for around 3 years. But luckily it got better. Like purple belt started off pretty bad and then like got progressively better. And then I got to a point where I think my last year of purple belt, like things clicked very well. I won the pan championships and then the absolute at pans. And it felt like all my hard work had finally come together, and just everything was flowing really well. I just felt really good, and then going into that worlds, I was able to do really well and take gold as well too. So purple was a good year for me. I think I lost one match. Oh, nice. Alec, what do you think was the key to what you said that it start just when it started to get better? I think it was a lot of factors. It was I had a great coach, Cobrinha, had just moved to America when I Mhm. got my purple belt. So having him for 2 to 3 years, training with him, I was also competing a lot, like once a month, and I had really great training partners. So it wasn't just me that was doing well. We had guys like John Thomas, Pedro Torres, Chris Moriarty, probably names you don't know, but like they were also doing really well, winning world championships and pan championships. So it's like synergy. You see this at the best schools like Atos, Marcelo's, AOJ. Mhm. If you get the right people together, like their success builds upon each other. So it's hard not to do well if you're in the right place. Yeah, It's for so sure. easy. Okay, nice. We'll translate this one. Que empezó comentando un poco lo que no había hablado mucho, que era la etapa de cinto azul, y dice hmm, que no fue una etapa de muchos éxitos, más que los pequeños torneos regionales. exacto. Que recién en morado fue cuando empezó a tener mm, mejor suerte en los torneos, y dice que que estuvo 3 años de cinto morado, y que Sí, recién al final de al morado, final de cuando empezó a morado. tener títulos importantes como panamericanos, Sí, y es cuando sintió que tuvo, o sea, la mejor etapa fue Morado, que dice que cree que perdió solamente una pelea en torneo, que sí, competía mucho más seguido, sí. competía cerca de una vez por mes, y fue Claro, cuando pudo empezar a entrenar con Cobriña, que estuvo cerca de 2 o 3 años. exacto. Y que lo que dice él, Jay le preguntó a qué se debe que haya pegado ese salto de calidad de un momento para Sí, otro en porque, Morado, porque él dijo que en morado empezó como bajo que y pegó el llegó un tirón. momento, exacto, que pegó un tirón. Y Entonces, él ¿cuál era la dijo, clave del claro, tirón? entonces te dice que es difícil no hacerlo bien cuando estás en el sitio adecuado, ¿no? Hmm. Y un montón de ejemplos de gimnasios, ¿no? Sí, de gimnasios y que eso, que también no era solo él, sino los compañeros que Claro, tenía. Y dijo nombres ahora de Chris Moriarty, sí, Pedro Torres, sí, que también lo estaban ganando todo en esa época. Y él dice eso, que si te rodeas de gente que lo está haciendo bien y sí, que está ganando todo, pues es muy difícil que tú no progreses, ¿no? sí, Vale, dicho esto, vamos a preguntarle por el cinturón marrón. sí. Vale. Alec, now brown belt. How was your brown belt journey? Brown belt was rough. Purple belt was up, and then brown belt. So I had some success. I think my first year brown belt, I got second place at Pans. But then I just had a lot of things going on. I think life caught up to me. I had put so much energy and time into jiu-jitsu, but like the rest of my life, I just like kind of ignored. And so I think for me, brown belt was like it was like life hitting me. Life caught up to me, and I was finishing up college and just trying to figure out what I wanted to do. At this Mm, point, I was really good at jiu-jitsu, but it's not like it is now, where you can maybe make a career out of it. Before, it was just something I was really passionate about, but I never thought about doing it for a profession. So
I think for me, brown belt is like wandering in the desert, man. You know, the story of Israelites is very similar to that. Uh, but eventually I went through a funk and then I got back. And then 2015, I started competing. So 2000, I think I placed at Pans in 2012. And then 2015, I got second place at Pans at brown belt again. So I think towards that time, I got really back into it. I did the World Pro. I won we used to have a Abu Dhabi World Pro trial. So I won the East Coast trial and went out to Abu Dhabi. And then I just really stepped my game up. I was kind of renewed back into my love of jiu-jitsu. So brown belt was just another cycle of like plateaus and peaks. But it's natural. That's all a part of the journey. Yeah, nice. One of the things about your story, Alec, is that it relates more to, in my opinion, no, it relates more to the average jiu-jitsu practitioner. No, it's not like the champion that is always training and you have to grind it and every day. So even though you had a lot of plateaus and ups and downs, you are still in the high level of jiu-jitsu, and I think that's really interesting and appreciable as well. Hmm. I mean, the kids now, when I was coming up, like people kind of look down on you, like, oh, you do jujitsu, but what else do you do? Like, what else do you have going for you? So that was like a big motivator for me to go to school and learn and just develop other skills, which I'm happy I have now. You know, I have other skills to rely on, not just being really good at jujitsu. So it's important, guys. Nice. We'll translate this one. Mm-hmm. Nada, en cinturón marrón él dice que en morado fue para arriba, en marrón dice que fue para abajo, muchos altibajos en cinturón marrón, tuvo un parón ahí importante porque no, como que medio desconectó el jiu-jitsu, ¿no? Sí, como que tenía que hacer cosas importantes como terminar los estudios. Sí, y se vio ahí un poco como perdido, pero después de ese parón volvió otra vez Sí, y ganó panamericano. sí, 2015 dijo. Sí, también Abu Dhabi World Pro. Sí. Y nada, una vez establecido eso. ¿Y qué le repreguntaste? Porque no lo dijiste. ¿Qué le preguntaste de vuelta? ¿Qué le dijiste? Sí, lo que le dije fue que, nada, todos estos campeones que están ahí diciendo que yo entreno todos los días y solo Sí. a jiu-jitsu y todo tal. Entonces yo decía que la historia de Alex se relaciona más con la mayoría de nosotros, ¿no? Digamos Sí. que tenemos altibajos, tenemos dudas, paramos, Sí, tenemos ¿no? otras cosas que hacer. Sí, y aún así, habiendo él pasado todo eso, está en la élite o Sí. con los mejores, ¿no? Sí, Y que bueno. eso es muy apreciable y muy digno, y se sale de eso, ¿no? De lo que nos intentan vender un poco. Entonces, claro, por eso él te comenta eso, de que así, que la vida es así mismo, y que el proceso, hay que disfrutar el proceso tal cual es, Exacto. con altibajos, digamos, ¿no? Sí, y que a él ahora se alegra de haber hecho esos estudios porque ha adquirido unas habilidades que se alegra de tenerlas y las aplica en su día a día, ¿no? Y dice, señora, hay que estudiar. Sí. Vale, y ahora por último le preguntaremos por el cinturón negro, ¿no? Sí. Okay, Alec, now finally your black belt. How was your black belt experience so far? It's been a grind, man. It's been the biggest grind in my life. You know, everybody's so good. You're fighting the best people at the lower belts. You're fighting the people the legends, you know, that have been winning since I was a white belt. So it's hard to kind of convey how difficult it is, how much skill you need, how much luck you need, and sometimes it just takes a while. There's people, you know, we all kind of see each other at the tournament, so we all know each other. But it's just like it's how much time you put into it. But it's so much fun. I have more fun competing now than ever. Even when I lose, like it's like, man, I know what I can do to get better. Um, and man, just the level is so high. One mistake, Yeah. one referee, just one miscalculation. That's all it takes to kind of ruin your tournament. And you see like sometimes the guys that win, it was their day that day, and there's nothing you can do to stop them. It's just it was their time to win. So I think being a black belt has made me more patient in competing and just
wanting to delve deeper in my technique. Like I spend more time thinking about my technique, my diet, my training. Like you really go as far as you can, push as far as you can, and it's so much fun. You know, it kind of sucks for when you first get your black belt. I think a lot of guys think I'm just gonna kill it and just do super well, but you know, there's so many good guys that have never won anything at black belt. They're tough. They're almost world champion level. They just haven't won or they never got the break. So you never know. You could go to a small tournament, local tournament, and fight one of those guys and get demolished. So black belt's been a great experience. I'm happy to be able to compete with the best in the world and really test myself and go to these cool tournaments like ADCC, World Championships, and just go with the best guys in the world. Like, what other sport can you say, hey, I'm fighting the best guys, and you know, I'm giving them a hard time. So you know, black belt's not easy, man. It's not easy. It's you think you know, you get your blue belt. It's like a little target on your back, and then by the time you get black belt, the target's so big and it's always there. You know, students are always going to go hard with you. Visitors are always going to go hard with you. Other black belts are going to go hard with you. So it just makes you sharp. Like, I'm always ready. Like, doesn't matter what day, what time of the week, what day of the week, I'm always ready to go for it. Nice. Vale, vamos a traducir lo que ha dicho hasta ahora. Nada, empezó diciendo que el cinturón negro muy duro. Claro. Que muy duro porque se tiene que codear con los mejores y los de más alto nivel. El nivel es muy alto, pero a su vez dice que es su etapa donde más está disfrutando. Sí, ¿no? Claro, comenta eso de que te empiezas a codear en las grandes competiciones con los mejores del mundo y que él, gracias a Dios, en este deporte puede decir que lucha contra los mejores. Sí. Y claro, te comenta que al ser cinto negro, que todos van más fuerte con él. Sí. Cuando va a un sitio, se encuentra con un cinto negro, va a ir más fuerte. Cuando va a alguien visita al gimnasio, va más fuerte. Y que eso lo ayuda a estar siempre preparado, entrenado y listo. Que dice que da igual día, hora, lo que sea, que está preparado. También dijo que tuvo que meterse un poco más profundo en sus técnicas para pulirlas un poco más, en su dieta, en su condición física. Porque claramente cada torneo que va, al ser preta, te cruza con los más fuertes. Claro, se lo exige, ¿no? Si no, no va a estar a la altura. Claro, pero preguntale, una vez que llega a ser cinto negro, con quién tuvo esa pelea que dijo, no puedo creer que estoy luchando con tal persona, ¿eh? ¿Qué personaje famoso sí que conocía o que... Vale. Alec, Gonzalo wants to know, and everybody wants to know, of course. You say that you're enjoying yourself in the black belt. Who was the guy that you had to face and you said, oh my God, I can't believe I'm fighting this guy. I admired him for so long and now I get the chance to fight him. Who has been that guy? Or if there's more than one, who would that be? I mean, I fought some good guys. I've been fighting more of the newcomers than like the old school guys. But for me, I think maybe like Cyborg. My first year of black belt, you know, I decided to do an absolute and then had to fight Cyborg first match. So that was kind of fun to go out there and get crushed by that guy. Yeah, I haven't fought too many of the legends. I fought some more of the new school guys like Gabriel Arges, Hibimar, guys like that, Tommy Lingecker. So like the future legends. I'm fighting these kids over here, and then I got to worry about the older dudes over there. I'm in the middle. Yeah, you're in the middle. Yeah, that's what I was thinking. Okay, we'll translate this one. Nada, yo creo que todos lo entendimos. Cyborg, Roberto Cyborg, ¿no? Le tocó en un mundial absoluto, ¿no? Dice que lo aplastó, pero claro, tiene que ser emocionante, ¿no? Claro, luchar con alguien. Y eso, y que no solo con leyendas, sino con gente que está haciendo leyenda ahora, que son de nueva escuela, como Gabriel Arges, Tommy Langacker, Rivamar. Exacto, pero que también se tienen que preocupar del otro lado de los del old school, entonces él dice que está ahí justo en medio, ¿no? Sí. Alec, yeah, now that you brought this up, sorry, I'll say first in Spanish. Le quiero preguntar qué opina del jiu-jitsu, la evolución del jiu-jitsu y entre el old school y el new school, porque él empezó cuando casi el jiu-jitsu
Era, No, y de un maestro old school, digamos, también. claro, también. Y ahora se tiene que poner al día con las técnicas y todo eso para enfrentarse a los que vienen ahora, los nuevos, ¿no? Sí. Entonces, un poco, ¿qué opina él de esa evolución y del old school y el new Sí. school, ¿no? Yeah, Alec, I wanted to ask, what do you think about the evolution of Jiu-Jitsu so far, and the comparison between old school and new school? What do you think about it? Man, it's almost a different sport. The old school guys had better takedowns, better scrambles. But the new school guys are better guards for sure. Just sharper technique in the sense that they can play by points or advantages. They know the rule set super well. More attacks, you see more leg locks, toe holds, ankle locks, triangles, chokes from the back. But yeah, as you see jiu-jitsu getting it's such a high level now. The kids now they're learning all the moves. They're learning berimbolas at like 5 years old now. So imagine that kid in 10 years, he's going to be a master. Every 5-year-old has the physical attributes of like a Mikey Musumeci. So imagine that, 10 years. 10 years, yeah. And man, they're just so sharp, and they're learning so many skills. I mean, they had like the internet as a resource. When I was coming up, it's like I had to borrow DVDs for my friend, or something like that. Like they can go online and watch the best guys rolling and follow the best guys with their own, online sites. So, Yeah. I mean, the sky's the limit, man. It's just going to keep growing and growing, and they're going to get sharper and sharper. I think the downside is that if you're a hobbyist, like you're going to be like, man, I can't compete. Yeah, for sure, yeah. Okay, we translate this one. Nada, dice que los de Old School, que tenían mejores proyecciones, Mejor scramble. mejor scramble, pero los del New School son están más afilados. Como que cree que ha mejorado mucho las guardias, los ataques. Sí, la guardia Se ve seguro. muchos más ataques de head hook, de tobillos, atacando Sí, piernas. exacto, un abanico más grande de técnicas. Claro. Y él dice que eso Sí, todo viene de que el acceso a internet y las nuevas generaciones pueden ver a otras personas, a sus estrellas, cómo hacen tal técnica, pueden comprar DVDs o pueden meterse, que antes era más difícil, seguramente no había acceso a esas cosas. sí, él dice que le pedía prestado los DVDs Claro. a su amigo o tal, y también dijo de la nueva generación que conocen mejor las reglas y se saben mejor las reglas. Claro, que pueden Y ganar por una ventaja, que son como un poco más estrategas a la hora de exacto, competir. exacto. Y luego también que ahora empiezan mucho antes, que Claro. a los 5 años ya tienes la complexión de un Mikey Musumeci y tal, y que empiezan aprendiendo berimbolos a esa edad, que ya en 10 años, pues... Se van a ser maestros. Exacto. Y que la parte negativa o la desventaja de eso es que los que hacen jiu-jitsu por hobby, o los que hacemos jiu-jitsu por hobby, pues que no vamos a poder competir porque, No. porque el nivel va a ser tan alto. No, eso lo vemos nosotros, vienen afiladísimos. Exacto. Y nada, sí, yo creo No, que sí, básicamente más o eso. menos, ¿no? Sí. Vale, ya que trajo el tema de lo de internet y todo eso, como él es muy activo en las redes claro. y postea muchos vídeos de enseñanza y tal, que le quiero preguntar que ¿De qué opina dónde viene eso también, no? sí, de Esa dónde pasión. viene y qué opina de aprender en internet y que si hay mucha información, el típico debate este, ¿no? Sí. Que solemos tener siempre. Sí. Vale. Alec, next question. You said about learning through internet. You are very active in your social media, posting techniques and this, and we like your videos a lot because they're very specific and not too long, no? What do you think about learning through internet nowadays? Because there's a lot of information. And another thing is, how did you come up with the learning stuff? It was always ingrained in yourself, or you developed it later on? So I mean, the internet's here. We can't stop it. I think my approach is to put out good content, and it's not always flashy, but hopefully it helps someone out. Reaches the right person. I mean, there's some really great instructors out there. Guys like John Thomas, Keenan. There's a lot of good guys with BJJ Fanatics out there. Some other guys.
I mean, there's a lot of bad stuff out there too. But I just hope that there's enough good content out there to help people and not kind of steer them in the wrong direction. So, I mean, we can't stop the internet. It's going to keep growing. You know, people are going to keep learning online. So, might as well use it as a tool. I think for me, so that kind of goes back to going to school. So for me, I had to learn in school, like how to learn, how to break things down. And so I think I've just taken that approach to teaching jiu-jitsu the same way you would learn like mathematics or something, some type of science. That's the same way I try to teach my students. And I mean, I the same thing. A lot of times I'm filming a class, so what I'm showing online is exactly what I would teach in person. So for me, it's not different. It's just one and the same. I'm just being myself, saying the exact same techniques. It's just there's a camera on me. But I think it just helps people to break things down. You know, most people have so many questions, and I think just being able to break it down, I'm just trying my best to kind of clarify a lot of the questions and situations. It's not always easy online. You know, in person, I could actually talk with them and kind of put them in the right position. So, I mean, no matter how good the online instruction is, you got to go train. You can't just learn on YouTube. Your YouTube instructor is not going to be as good as the real life instructor training with you and, you know, helping you in person. So it's balance. Yeah. Alec, the feedback of your videos on this is good in general. Is good. How is the feedback and how the people react to your videos and some people like it, some people don't. Just life, man. all right. I just try to put out the best quality content I can, and you know, some people are gonna like it, some people are super negative, and what I've found is that usually it's not even me, it's not even my technique. Maybe they have something going on in their life, so I try not to worry about it too much. I know if I do put out my best work, it's gonna be okay, you know. So I don't really worry too much about the negative people, and I mean, I used to be like, man, it didn't get any views, but now as long as it's quality, you know, I just try to put it out. And one thing I see with a lot of guys, they're too perfectionists. Like they want perfect. For me, it's like, dude, I put out that video, I work on it for maybe an hour or two, I put it out, then I just forget about it. So I do think it helps to put out volume, good quality content, but volume. Don't try to like make everything perfect. It's like your jiu-jitsu is never going to be perfect. I don't care how good you are. It's never going to be perfect, but sometimes you just need to be good enough and just show up. So that's how I've approached my content. Oh, cool. Okay, we'll go with this one. Nada, él dice que empezó diciendo que Internet es aquí, que no podemos hacer nada Que no va a parar, claro. Exacto. Solo va a seguir creciendo. Exacto. Hay muy buen contenido ahí fuera. Está Keenan, está Bjj Fanatic. Sí, Bjj Fanatic, está John Thomas. Hay contenido de muy buena calidad. También hay contenido de mala calidad. Claro, dice que hay de todo, porque Internet tiene eso, que tiene de todo, bueno y Exacto. malo. Y dice de eso, ¿no? Que lo que decíamos nosotros muchas veces, que hay que saber complementarlo, que no solo de YouTube vas a poder aprender. Sí, tienes que ir a la academia. Tienes que ir a una academia, que no va a ser lo mismo que te enseñe una persona físicamente y te corrija que aprenderlo por Internet. Exacto, esto es como algo adicional, ¿no? Sí, que puedes añadir. Y después dice de lo que graba él en particular, que es exactamente lo mismo que muestra en sus clases. Exacto, él está enseñando en la clase y hay una cámara ahí grabando. Sí, también dice, hablando de las clases de él, que él toma como ejemplo cuando él iba al colegio secundario, cómo le explicaban matemática o cómo le explicaban ciencia, ¿no? Que él aplica esa forma de enseñar. Claro, entonces digamos que él rompe en detalles las cosas y explica cada detalle. Y nada, decía también que hay muchos ahí que son unos perfeccionistas y que quieren ahí todo perfecto, todo hilvanado. Él lo que hace es que le dedica 1 o 2 horas al vídeo, lo publica y fuera. Dice que el jiu-jitsu nunca va a ser perfecto porque un video tu jiu-jitsu nunca va a ser perfecto, siempre vas a tener algo por mejorar, porque el video tiene que ser perfecto. Exacto, entonces él lo que intenta es poner contenido de calidad. Claro. Y Jay le pregunta qué feedback, qué respuestas tiene, y dice esto como la vida misma, hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Sí, pero que dice que la gente que no le gusta, que más que por la técnica en sí, que puede ser por rollos personales y eso, y que se desahogan
diciéndole... Así funciona Internet. Sí, exacto. ¿Quieres preguntar algo más? ¿De alguna No, otra este cosilla? tema no. Vale. Alec, sorry, I'll do it in Spanish. Como viene de Allianz, pues le quiero preguntar, aparte de Cobriña, con quién más ha entrenado, porque es uno de los equipos fuertes y tiene grandes nombres, ¿no? Entonces, que cuente un poco con quién ha entrenado y su experiencia. Alec, since the beginning and now you belong to Allianz, and you said you trained a period of time with Cobriña. Which other top jiu-jitsu athletes from Allianz have you trained with, and your impressions training with them? Yeah, so I've been with Alliance since I started training. I did take a break. I did leave Alliance for like a year, then I went back. But I've trained with Romero, Jacaré, Roberto Travin. He's big in Atlanta. He also, I think he won ADCC before a long time ago, and fought in UFC. I trained with Cobriña, Lucas Lepri, Leo Noguera, pretty much all the Alliance guys. Michael Lange, Michelle Lange, Gabriel. I don't remember his last name. So pretty much everybody. So Jacaré was, he moved to Atlanta in the 90s. And then this is before a lot of the Brazilians moved to America. So we used to do these humongous, world camps. So, everybody would come down to Atlanta and just train for, a week or so. So that's how I met a lot of the guys. And, man, it's just, I think everybody's kind of spread out. Cobriña's in California, Lucas is in North Carolina, Marcelo's in New York. But I really look back on those times very fondly. I learned so much. And that kind of touching back on what I said, how can you not be good training with all those people? It's impossible. Even if you kind of sucked, you're going to level up a little bit, right? And I think that's a testament to Alliance. They've had a great team. And although there was a split, back in the day with the Checkmat and Brasa back in the day, I think they've done a good job of just keeping their top guys within that, the family of Alliance, and taking a good team to go compete. There was a few years where Atos was winning, and then Alliance came back. So I just think it's a testament to just the technique and the leadership, and just they've done a good job, man. It's hard to keep something running for 20 plus years. I don't know too many teams that have done that. Even Atos just recently had a split, so it's very difficult to keep those guys all together. But I think we don't always see eye to eye, but I think everybody respects each other, and we have respect for the past. I might be doing my own thing now, but Cobriña did help me win a lot back in the day. I can't ignore that fact. Jacaré did help me. He had a school for me to train at when I was just a white belt, and that allowed me to get to a high level black belt. So I think we can't forget the past. Sometimes we want to, but it's shaped us. Okay, nice. Nada, dice que entrenó con nombró todos los tops prácticamente todos: Roberto Travens, Michael Langui, Cobriña, Marcelo, Lucas Lepri, que todos le ayudaron a mejorar, ¿no? Y hilaba un poco con lo que decía antes. Dice que si te rodeas de los mejores es imposible que tú no mejores, aunque sea un poquito, ¿no? Dice, aunque más malo que sea, siempre un poquito vas a subir. Exacto. Y que nada, que también que han hecho un buen trabajo, porque es un equipo tan grande y que todavía se mantiene cohesionado durante 20 años. 23 años, dice, claro, eso, que hasta los equipos más grandes, incluso Atos, que venía ganando todo últimamente, ahora tuvo una pequeña división. Exacto. Y que él cree que se basa todo en el respeto que se tienen cada cabecilla, digamos, del gimnasio, ¿no? Que está Lucas Lepri en North Carolina, Marcelo García en Nueva York, Cobriña en Los Ángeles. Claro. Y que eso, que aunque se hayan dispersado, que se mantiene esa relación, ¿no? Que si se ven... Que no hay un equipo que lleve tantos años unido, dice. Exacto. Y que si se ven, pues que hay relación de amistad ahí, ¿no? Sí. Y que también un poco él recuerda que no puede negar el hecho de
su maestro Jacaré le ayudó a ganar competiciones, que Lucas Lepri le ayudó a ganar competiciones, Cobriña, entonces él no puede olvidar e ignorar eso, ¿no? Esos hechos, sí. que es un hecho. Vale, ¿qué más? Le preguntamos por su etapa en Suecia y del jiu-jitsu europeo. ¿Sí? Sí, dale. Vale. Alec, we know you spent quite some time in Europe, specifically in Sweden. Can you tell us about that period of your life and why Sweden? I get that a lot, man. Sweden's not a bad country, you know. Healthcare pretty affordable. It's a very cozy place. Like it's a very safe place, which I think is good and bad. But I had a good friend, John Thomas, that moved out there, and that was my kind of entry into Sweden. So I went there teaching for maybe like 2 or 3 months just to hang out, and that was my first time going to Europe. So I went to Sweden, see my friend, and teach a little bit, and then it just so happened. This is like 2016. So the next year they had an opening for me for an instructor. So I was living in Atlanta, but I was just competing and doing seminars. Wasn't really teaching a lot. So I just thought it'd be a good opportunity to just really test myself and just see if I could really just live off of jiu-jitsu, like really rely on my jiu-jitsu to, you know, live and just to, I don't know, just try something new, I think. I probably could have chosen a better place in Sweden, but that's just the place I happen to end up at. All right. But for me, you know, especially for Americans, you know, it's different if you live in Spain. It's so easy to travel to France or London. You know, in America, there's people that never leave their state, their home state. So I just really wanted to try something different, and I had a great opportunity. And I think just from training jiu-jitsu, you realize the opportunity is not always going to be there. You know, you're training, you see a submission. If you wait too long, the submission's gone. So I kind of felt that way. It was just at the time I was looking for something different, and that just happened to pop up. So I ended up moving to Sweden in 2017 with training with John Thomas and then living out there. So for me, it was a great experience. I mean, you got to be crazy to pursue jiu-jitsu to that degree. And I used to think about the Brazilians. We had a lot of Brazilians, you know, obviously moving to America, leaving their family, their friends. So I just thought that was like a rite of passage for me to like kind of like, if I want to take my jiu-jitsu to the next level, I got to like go into it 100%. So, you know, what other way to do that than to move to a different country and have to rely on your jiu-jitsu? So, you know, you got to be crazy to do this stuff. It's not for regular people. Regular people don't do this. Just work your regular job, you know, because there's times where you're like, man, I'm broke. I can't do anything. I just got to train. I hope I win that tournament so I have money. Yeah, for sure. Yeah, there are a lot of crazy stories like that, ¿no? Yeah, 100%. Nada, nos ha contado sobre su etapa en Suecia y primero empieza diciendo que cómo consiguió la oportunidad de ir a Suecia, ¿no? Y le habíamos preguntado que por qué Suecia. Entonces fue a través de su compañero John Thomas, que nos hemos nombrado alguna que otra vez en el podcast, que es compañero de Allianz también. Él daba clases ahí y entonces tuvo la oportunidad de ir para allá, para estar ahí un rato, pero después volvió, ¿no? Claro, en el 2016 va como visita, a visitar a su amigo más que nada. Le daron un par de clases que él estaba en Atlanta en ese momento y no estaba haciendo mucho más que competir y dar algunos seminarios, pero no se dedicaba a dar clases. Exacto, entonces más adelante salió como una oportunidad, una vacante, una plaza ahí para enseñar Jiu-Jitsu. Y entonces él cogió esa oportunidad porque lo vio como una forma de evolucionar y mejorar 100%, salir de su zona de confort y lo comparaba como una finalización en Jiu-Jitsu, ¿no? Tú ves la finalización y si no vas a por ella, ya la perdiste, ¿no? Claro, entonces hay un momento justo para hacerlo. Sí. Entonces, claro, también comentaba que es raro, ¿no? Que a la gente le parece raro porque hay mucha gente en su país que no salen prácticamente de su estado en toda su vida. Sí. El mismo estado donde vive, que buscan tener un trabajo regular y una vida normal y no tener estos cambios. Exacto. Y también hablaba de que
le tocó hacer de cierta manera como le tocó hacer los brasileros que se fueron a Estados Unidos. Sí, él cogía de referencia a los brasileños y pensaba eso, que dejan atrás su familia, Claro. su casa, su tal, y vienen aquí a Estados Unidos. Entonces él cogió eso de referencia y dijo, qué mejor manera de probar que puedo vivir de mi jiu-jitsu. Sí. Y voy ahí a un sitio, dice, fue entre risas, dice, podía haber elegido otro destino mejor, pero... Hay que estar loco para entrenar jiu-jitsu a esa temperatura. Sí, sí, sí. Y que dice que esto no es para la gente de a pie, ¿no? Sí, Que tiene un trabajo normal y tal, que hay que estar loco para sí. llegar a esos niveles, ¿no? Mm. Vale, le voy a preguntar un poquito más en detalle qué opina del Jiu-Jitsu en Europa y lo que vio él, Sí, el de la cómo vio el escena. nivel, sí, eso. Sí, y a lo mejor preguntarle por algunos nombres conocidos de Sí, como que Europa. sí, el reinato desde el reinado de Tommy, ahora en la actualidad preguntarle. Vale, vale. Alec, we wanted to dig a little more in the European Jiu-Jitsu scene. How did you find it? And especially now the big names in Europe are Tommy Langaker and Espen. But there are a couple more guys, no? There's in Sweden, there's Alan Fifu, I think. He's not He's Swedish though. He's Brazilian. no, but I mean, I Yeah, I mean the level of jiu-jitsu. And there's also Ten Planet. There's also Eduardo Teta Rios. I think you fought him as well. That's awesome, man. Yeah. So we wanted to know a bit more in detail. How did you find the jiu-jitsu scene in those places and in Europe in general, and your impressions? No? I think it's I mean, it's still growing. It's still small, but man, Vikings, man, they like to fight, man. You have the Norwegians, Espen and Tommy. I fought Tommy like 5 times, so that kid's super good. There's guys like Max Limbaugh, Imad, Tariq. There's so many good guys out there that are coming up. I think they just like to fight. They've done a good job of having good instructors like Finfo. There's another guy, Bruno Mateus, Eduardo Teta. Really good guys that have, moved to like Norway and Sweden. So they've done a great job of just growing the talent there. So, man, I think you're only going to hear more people coming from Scandinavia specifically. But there's people in the UK, like what's the girl's name? Everybody loves that girl. What's her name? I can't remember her name for some. Fionn. Yeah. There's so many good people coming up. Yeah, true. It just takes so much time to grow the people. But you see a lot of guys. There was one kid, a Swedish kid. He moved to AOJ, so that might be the downside. Maybe some of the big teams might pick off some of that talent. Okay. That's one of my biggest regrets is that I lived there for almost 3 years, and it was one of my goals to have like one of the best teams in Europe. So unfortunately, I wasn't able to accomplish that. So, but man, there's so many good people out there, and they wanna compete, they wanna push themselves. So I mean, that's the right mentality. So you just need the right instructors and enough time to just kind of grow them. So John Thomas is still in Sweden, in Gothenburg, Sweden. He's doing a good job, and he's also doing a good job of bringing people. He had Pedro Paquito, the kid that got second place at Europeans black belt middleweight. He was there training with John, so he's doing a good job of bringing people there to train with him and kind of teach the students as well. So I mean, you're only going to hear more people coming up. Europe's growing, and then Asia's right behind Europe. So Yeah. maybe America we're a little bit in front, but then Brazil's still on top. So I think another 10 more years, for the next generation to come up. But the next generation's good. Look at what's the kid? I can't bring his name. Roberto Jimenez. Yeah. That's the future right there. Just super good. Been training since forever. Yeah, forever. I mean, the future is very bright for jiu-jitsu, so especially Europe. Nice. Ok, vamos a traducir esta. Sí, dice que el nivel todavía está creciendo en Europa, pero bueno, empezó diciendo que
que a los vikingos les encanta luchar. Y está hablando Sí, tienen sangre de guerrero. que sangre de guerrero y que vamos de acá a un tiempo van a seguir saliendo nombres sobre la zona de Escandinavia y Sí, que nombró a Fionn Davis, que en el Reino Unido también hay buen jiu-jitsu. sí, y que poco a poco, ¿no? Que lo que falta es tiempo. Eso, que lo que falta es tiempo, que las próximas generaciones van a ser buenísimas. Sí. Y habló un poco de eso en general del nivel que había, eso, habló que con Tommy peleó 5 veces, que se lleva muy bien, que muy Sí, bueno. sí, sí, sí. Habló- También Fifu está haciendo buen trabajo, su compañero John Thomas sigue en Gotemburgo, en Claro, Suecia, que también lo que está haciendo es que trae gente de claro. fuera y a eso lo que hace también ayuda a subir el nivel, Claro, ¿no? que llegó un chico que quedó segundo ahora en morado en el mundial. Y entonces que ayuda a crecer a todo el equipo. Exacto. Eso que falta, eso que él dice que él cree que unos 10 años más o menos va a estar muy igualado el nivel. Sí, y que justo al lado está Asia, o sea que Sí, sí, sí. ahí ya, que todavía eso, está Estados Unidos, Brasil, pero que ya Ya se Europa está metiendo. está metiendo. El aspecto negativo que decía, que puso el ejemplo de, no me acuerdo el nombre del chico sueco este que se fue a entrenar con los Mendes, Sí. pues que a lo mejor puede ser que los equipos grandes Claro, se lleven roben el el talento, talento, sí. ¿no? Que eso Como es que lo, fichen. eso, sí, exacto, eso fue lo que dijo que vio como aspecto Sí, negativo, ¿no? sí. Pero eso, que en general muy bien, que quería, durante su estancia, quería formar un equipo y crecer el nivel de tal, Sí, estuvo que cerca de 3 años, pero que no pudo, no pudo, lamentablemente no pudo lograrlo. exacto. Pero nada, sus impresiones son totalmente positivas y que Sí, se está haciendo un buen trabajo, ¿no? sí. Vale, voy a hilar esto con su preparación para ADCC porque creo que Por los trials. la hizo en Suecia. A ver. Y claro, primero eso, él fue campeón de la costa este de los trials de ADCC de 2018. Sí, Entonces preguntarle un poco la preparación sí, y ahora lo confirmaré con él, pero tuvo que luchar con gente de la talla de Kyle Boehm, el de Ten Planet, y sí. con Roberto Jiménez para los trials Compañero de por lo menos de equipo. equipo, sí. Sí, claro, claro. Y nada, le preguntamos eso primero. So, Alec, one of your biggest accomplishments are the East Coast ADCC trials, no, in 2018, and if I'm not mistaken, you fought some big names like Kyle Boehm and Roberto Jimenez, Yeah. between others. So so first we wanted to ask you about your preparation for the ADCC trials and your opinion on those fights, you know, and your best memories about them. So for the trials, I didn't do anything crazy. I just trained with my students in Sweden. And then I think 2 weeks before the tournament, I went to New Jersey to go train with my friends at Maximum Athletics. I have a good friend, Dave. Man, he's super awesome. Always takes good care of me. So my preparation, I mean, I always try to stay ready. You know, when you get out of shape, and you got to build yourself back up. It's always tough. But if you're ready to go, you know, when that opportunity strikes, you're already conditioned and your technique's sharp. You know, you're gonna be ready. So I did a lot of stand-up techniques and a lot of guard passing, just in regular training. That's what I really focused on. And then I think it was just one of those tournaments where, man, I just felt very calm and like it was just my day that day. So I was just kind of enjoying the process, and I just fought my hardest. And I got very lucky that one of my good friends, he was able to coach me. So I just listened to whatever he was saying. I just listened to him, and I believed in myself. And you know, it's up to the athlete to be ready on the day of the tournament. You know, just bring your best self. Make sure you did your preparation, train as well as you can, and then don't let the pressure overwhelm you. I think a lot of people, I teach a lot of beginners, so I see that they're super nervous. They're so worried before the tournament, the match. They're like, oh my God, what if the guy does this? What if he does this? What if he does that? And then they get out there and compete, then it's like it's nowhere near as bad as like the build up to the tournament. So, um, you know, just don't defeat yourself. Don't let negative thoughts kind of take over, and just man, relax, enjoy the moment. That's something Jacaré always told me. Like you did all the hard work and training, and then you know the tournaments when you go to show off, you know, go to show off all that hard work. So I've always taken that to my heart to do,
And luckily, it was my day that day. You know, I think I was meant to do really well at that tournament. So had some good competitors: Kyle Bohm, Roberto, Dan Martinez, one other guy from Danaher's team. I don't remember the guy's name, but I remember Gordon Ryan was coaching him, and then I just went through that guy, and then Gordon Ryan just like he like disappeared. So that was kind of my highlight of the tournament. But I just felt really good that day, and still searching. I'm always looking forward to that day where man, my technique's on. I feel great. And it's not always like that, guys. Some days it's just like rough. I'm like, man, I'm just holding on. Yeah. Alec, you think it's more difficult to be sharp mentally than physically in those levels? We need both, though. You need both to be sharp. You know, you could be very sharp, explosive, and strong, but you know, maybe you have some technical issues, like your technique's kind of off. You see that all the time with new guys. Like a strong guy comes in but he's got no technique, you know. And then the opposite can happen. Like your technique's super sharp, but you're not strong enough, you're not fast enough to apply that technique. So you need balance, you know, the right mind and the body to go together. That's the hard part, getting everything like aligned. Yeah. You know, it's easy to be like, maybe you ate too many carbs the night before, or you didn't eat enough carbs, or you didn't sleep very well, your girlfriend broke up with you. You know, there's so many factors that go into like winning. So I just realized everybody's skilled. Like anybody could win these tournaments in the divisions, you know, especially like ADCC trials, ADCC worlds. Like everybody's very skilled, you know. It's just the little difference that's gonna come out. Nice. Very well said. Nada, él dice que se lo tomó con mucha calma, mucha filosofía, fue tranquilo. Él lo que intentó aplicar, que también es un consejo que le dio su maestro Jacaré, es que todo el trabajo duro ya lo has hecho en entrenamiento, que ahora vete ahí a disfrutar y demuestra todo el trabajo, el resultado del trabajo que que la has competencia hecho, es para demostrar todo el trabajo duro, digamos. Exacto. Y él decía que estaba en Suecia dando clases a sus alumnos y que recién 2 semanas antes de la competencia viajó a Estados Unidos. Sí, que le preparó un compañero, no me acuerdo si dijo tampoco, Dave dijo pero un amigo de él que fue el que le hizo de coach también. Exacto. Y que no hizo ninguna locura, entrenó como entrena siempre. Voy a decir lo que dijo antes, que era su día. Él habla que el jiu-jitsu muchas veces sí es tu día y que ese era su día. Sí. Y que eso es lo que dices tú, que hizo todo entrenamiento regular, mucho pase de guardia, mucha lucha en pie, pero que no hizo nada nuevo, digamos, para la competencia. Exacto. Le preguntaste por las luchas, le preguntaste también qué opinaba, ¿no? Si era más difícil mantener, la cabeza preparada, ¿no? La mentalidad correcta para... Claro, si él encontraba más difícil la preparación mental o la preparación física. Claro, y él dice que lo importante es tener un equilibrio entre ambas, porque se ve ahora que hay gente que es muy fuerte y comete errores técnicos. Sí. Y muy fuerte mentalmente, quiero decir, y viceversa, ¿no? Gente que es muy técnica, muy buena y piensa que no va a poder ganar o lo que sea y como que se boicotea sola. Claro, y que ese desequilibrio se ve sobre todo en los principiantes, ¿no? Claro, esos miedos a competir y tal. Claro. Una vez que ya, o sea, lo que hice él salir con la decisión así de disfrutarlo, sobre todo, que era todo más fácil. Sí, y que a esos niveles que se ve que todo el mundo tiene un nivel muy alto, altísimo. Entonces, donde cuenta la diferencia es en esas pequeñas cosas, porque ya aparte de eso pueden ser factores como la noche anterior comí muchos carbohidratos o pocos, Sí, y entonces ya a no esa dormiste. altura ya son esos, los pequeños detalles los que cuentan. Y después que tuvo unas luchas durísimas con Roberto Jiménez, Dan Martínez, ¿qué más habíamos dicho? Sí, Kyle Boehm, y después dijo que un chico, que tampoco me sé el nombre, que era de Danaher y que Gordon Ryan le estaba haciendo esquina. Sí. Y que cuando le ganó, pues que miró para Gordon Ryan y que había desaparecido ya. Sí. Y nada, son luchas muy duras y que consiguió clasificarse a través de los trials, que no es poca cosa. No, ganaste tu plaza. Exacto. Claro. Y nada, ahora dicho esto, le preguntaremos por la Experiencia. por la preparación del evento principal, Claro. el mundial de ADCC y la experiencia que le tocó luchar contra Gabriel Arges, ¿no? Sí. Entonces, eso, ¿qué tal la experiencia?
So Alec, now you get through the trials, and we wanted to ask you, how was your preparation for Worlds and your match against Gabriel Arias? ADCC Worlds or Yeah, Worlds? ADCC Worlds. Yeah, ADCC Worlds. So I did both. Yeah, you can talk about both. I did Gi Worlds, but I just kind of went out there just for fun, and I got smashed by a kid I beat before, so that was humbling. But my main goal last year was ADCC, so I did. I had a crazy trip because I was also moving from Sweden right before, so I was everywhere. I went to Orlando. I was in New Jersey, New York, Chicago, North Carolina, and then California. So I had a crazy trip. But I did most of my preparation for ADCC Worlds with Lucas Lepre in North Carolina. And man, it was crazy, man. I wish I have a picture because I had like a cut and I had Matt Bird on my face. I was so ugly. It was terrible. I was jacked up, man. It was crazy. We just trained so hard. I'm so fortunate. I got to train with Lucas Lepre like twice a day, man. I got killed. I was getting passed, got my back taken, getting choked out. But man, it was so much fun to I throw everything I got at him, and then it wasn't enough, you know. So man, I learned so much, and just being able to go with one of the best guys in the world, you know, and test myself. It was a pleasure. The tournament's amazing, but I think the training for me was the hardest part and also the most important part, you know, getting to spend time with him in his academy. And he's got some really great guys, Andre, Dante, super good guys, Freddie, Giancarlo, even Roberto. Roberto came and trained with us too. So, you know, I fought him at the trials. Then he's here helping us train for the world. So that was really fun. I really had a lot of fun just being out there. I was sleeping on the floor of one of his guys' house, you know. Then I would go walk over, go train, and then walk my butt back, go take a quick nap, and go back. And man, it was so much fun. Just being able to push myself as hard as I can. And I remember towards the end, it's a feeling I haven't had in a long time. But we were pushing, and I think we did some cardio at the end of class, and I just was digging deep in myself, and man, I was just talking to myself like, man, I can do this, I can take this, I can win this, and I was just we're just running, and it was just you know, we already trained an hour or two, just hard rounds, and then we're doing some more conditioning, and man, I just felt so prepared, I felt so ready, so. Even though I didn't have the results that I wanted, man, just being able to go through that training, it leveled me up, and I learned so much, you know, just technically and just mentally, just from going with Lucas and seeing how he trains, what he does, because, you know, Lucas also had a long period where he wasn't winning, or maybe he would get second place or something like that. So just to be able to see how was he able to get back on top, you know, because he won his first year of black belt, and then first year of black belt won, and then it took a few years to get back to that level and get to the point where he is now, you know, winning multiple times and not having points scored on him. So I'm not saying I'll ever reach that level, but you know, I think I can, you know, kind of find reach more into my own potential just from watching him. So. A lot, man. Okay, nice. We'll translate this one. Nada, uno de los factores fue que venía de Suecia, entonces un poco a lo mejor el desplazamiento y demás, y que también estuvo en varios sitios, ¿no? Sí, estuvo recorriendo bastante. Sí, hasta que finalmente el entrenamiento lo hizo con Lucas Lepre en Carolina del Norte, ¿no? Sí. Claro, no, Sí, más sí. habla de eso, ¿no? Que de lo que decimos siempre, más que nada disfrutar del proceso. Él saca en positivo haber entrenado toda esa temporada 2 veces por día con Lucas Lepri y con todo lo que eso conlleva, ¿no? De que te Se peguen mataba, paliza. X que le mataba, ¿no? Que le pasaba la Eso. guardia, le cogía la espalda, le finalizaba. Y que era eso, dormir en el piso de un colega prestado y entrenar, volver, ducharse, dar una pequeña siesta y volver a entrenar. Sí.
A lo mejor ya habían entrenado un par de horas, entrenamientos fuertes, lucha fuerte, y después se iban a correr o acondicionamiento físico, ¿no? Extra. Y que eso, disfrutó mucho del proceso. Eso, que disfrutó mucho del proceso, entonces lo más positivo es eso. ¿Qué más dijo? Nombró varios compañeros de Lucas Sí. que estaban ahí con él, incluso dijo que Roberto Jiménez estaba ahí, que había luchado con él en los trials y Sí. que después estaba ahí para ayudarle. Sí, en nombró el varios entrenamiento. fuertes del equipo de Lucas. Y básicamente eso, ¿no? Que fue otra preparación. Y Sí, que eso, que bueno, más allá del resultado del evento, que disfrutó mucho del proceso. Que sí, aprendió mucho, técnicamente y mentalmente. exacto. Y ponía como ejemplo a Lucas Lepri, que él también tuvo una etapa de bajón, digamos, Sí, ¿no? Que el primer año de cinturón negro ganó todo, pero después en los años consecutivos se quedaba como en segundo puesto, claro. tal, que no terminaba de arrancar y le llevó un par de años volver A estar a estar arriba. arriba otra vez. Entonces, claro, también dice eso, ¿no? Que eso sirve de ejemplo, que como una persona puede volver al top, que era Claro, como motivante para él. claro. Y nada, ahora le vamos a preguntar en el combate contra Gabriel Dale. Arges, que no pudo ganarle, pero bueno, sus impresiones Sí. y a ver Sí, sí, si siente que dio todo lo que podía dar, preguntarle. exacto. So Alec, now your match against Gabriel Arges, what was your strategy and what was going through your mind? And if you really thought, that you can easily beat this guy and you can get the win. So I fought Gabriel Arges before at brown belt. He beat me at the Abu Dhabi. So I mean, going into it, we didn't know till the night before. They did like a big unveiling, so they brought everybody out. And then behind us they showed the bracketing. So turned around, I was like, oh man. So I knew it was going to be a tough match. You know, he's won worlds once or twice. A very tough kid. Trained with Homo Bahal. Mhm. Um, I I mean, there's no easy match. Like, it doesn't Yeah, matter who you're no. gonna fight. There might be better matchups for you. I think I think going in, I was like, man, it's gonna be a tough match, and it was. It was a tough match. But I didn't change my game plan. I didn't. It was the night before, so I mean, I didn't want to like really stress myself out. I just, I think because it's kind of late already. I don't know why they did it so late. It was like 8 or 9 Mm. the night before. We had to be there for the unveiling of the bracket. So then I was like, man, I got to get up early. So I might as well. I think I got some food and then I went back to the hotel. So I didn't really stress myself out. I just wanted to, just do what I practiced. I mean, there's no point in trying to make too many changes the night before, stress yourself out. So I just focused on relaxing, staying calm, staying flexible. And man, I felt really good during the match. It was a good match for me towards the end. It didn't go so well, but I feel like if we fight again, I think I'm gonna do a little bit better. And for me, I mean, obviously I want to win, but I'm also thinking how much have I progressed since the last time I fought him? Since the last time I fought him, I did way better this time than the first time I fought him. So maybe the next time I fight him, I'm going to be sharper. I'm going to be able to catch him off guard. And I think one thing that's helped me is that I've been persistent. And some guys they 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 burn so fast, like they're on top of the world and they go down. For me, it's just been a very slow process, get a little bit better every time I compete, every time I go to these tournaments. So even if it takes another 10 years, like I'm prepared. I don't know if these other guys are prepared to do this, but I'm prepared to keep going, keep trying, keep working, keep going, add some more details. And I'm just enjoying the process, just getting better, working on my technique, seeing myself improve. I think a lot of guys they want their success very fast. Mm. They want to be world champion very fast. They want to win these big tournaments very fast. Uh, but for me, it's just the journey, just getting better, being able to help people. And I think that if I had won all these tournaments earlier on, I wouldn't be the same person I am now. I wouldn't take the time to do the videos because I was already famous. I wouldn't need to do the Mm. videos. I would just make money and I wouldn't care. But because I had to market myself better and find my own niche, that kind of helped me kind of develop
like my content and just the way I teach, having to become a better instructor because I wasn't winning all these tournaments. I had to like become better at teaching and talking to students. So I mean, everything happens for a reason. So you guys probably wouldn't be interviewing me if I was 8-time world champion. I'd be like, man, I can't take the time to interview you guys. I gotta. Flow Grappling is calling me, Yeah. I mean, it's very humbling, very humbling. Yeah, that's one of the things that we liked about you, no? It's not like those guys that are trash talking and they say that I'm the best, I'm gonna beat you, I'm gonna beat you. So that was one of the things that we liked about your personality and your story. Thank you. I'm not good enough to trash talk, man. I wish I could. If I could, I would, man. You see these guys? These guys are strong. I can't be fighting these guys all the time, man. Yeah. Jesus Christ. Vale. Nada, le preguntamos sobre la lucha contra Gabriel Arges, ¿no? Sí, sí, con eso comenta que ya había peleado, anteriormente habían competido en cinturón marrón marrón. y que había perdido. Nada, eso comenta que él no tiene una estrategia, que él prefiere relajarse y no estar comiéndose la cabeza, que se quedaron hasta muy tarde viendo los brackets, dice que Sí. estaban viendo los brackets, que miraba para atrás y decía que cualquiera de los que le podía tocar iba a ser un monstruo, digamos. Claro, que no había lucha No hay fácil. lucha Lo fácil. único, a lo mejor, te puede cuadrar un emparejamiento que sea más favorable Más para ti. para tu estilo, pero, claro. exacto, pero no hay lucha fácil. No, pero que él se queda con lo positivo y eso, que saca, que disfrutó un montón de la experiencia y del Sí. proceso, que eso es lo que más... Y que piensa que comparado con la vez anterior, lo hizo un poco lo mejor. hizo un poco mejor. Entonces dice Claro. que si se vuelven a enfrentar, que lo harán mejor todavía. Claro, y él dice que la base de eso, de su crecimiento, es que él es constante. Exacto. Entonces que él va a seguir entrenando e intentar seguir mejorando para Sí. Gabriel o para cualquiera. Entonces quiere decir que él no sabe si todos tienen la personalidad que tiene él, esa de seguir y seguir, de ser consistente. Claro, que hay muchos que quieren conseguirlo todo rápido y se queman, ¿no? Y entonces él lo que ha hecho es pasito a pasito, pasito a Sí. pasito, poco a poco y ser constante. Ser constante y que eso es lo que le ha servido, que dice que a lo mejor si anteriormente hubiese ganado todos esos títulos que tal, pues a lo mejor no estaríamos nosotros ni entrevistándolo, Claro. estaría con Flow Grappling ahí diciendo tal, no tengo Sí. tiempo para ustedes, Claro. y que también debido a donde está ahora, pues que también se centró más en las clases, en dar las Sí. clases, que eso también le ha ayudado a mejorar, ¿no? Sí. Y centrarse en sus alumnos y que todo ese proceso que le ha pasado es lo que le ha llevado a donde está ahora, ¿no? Sí. Y que él planea eso, él planea seguir compitiendo, seguir activo y intentar darlo todo siempre, ¿no? Sí. Y ¿qué más? Creo que hemos cubierto bastante, ¿no? Sí, pero vamos a seguir planes futuros ya para terminar, Exacto, ¿no? exacto. Sí, vale, le preguntamos Sí. eso. So, Alec, what are your plans for 2020? And if you have any plans ahead of 2020, what else do you have in mind? So 2020, trying to just compete more since I moved back to the States. Want to do more tournaments. I'm planning on doing Orlando Open, Atlanta Open, the World Championships. I'm going to try and do some more Nogi tournaments. I definitely want to do Nogi Europeans. Maybe Nogi Worlds, possibly Nogi Pans. I want to try and do the American trials, East Coast trials this year too. So that's a big goal of mine. So competitively competing more, just get more experience. I want to keep putting out good content, so keep putting out great videos as much as I can. And I'm trying my best to put out the short guy guard in 2020. I'm still working on the details, but hopefully sometime this year I'll put out another instructional video on like very comprehensive video on that topic, like open guard. Nice. And spend more time with my family, I think. Again, I'm back in America, so I can spend more time with my family, but also visiting friends. So I'm planning on going back to Sweden sometime in the summer. So I'm just trying to enjoy my life, push hard, train hard, but also, take care of the other parts of my life too that aren't jiu-jitsu related. So, I mean, just normal stuff, man, just normal stuff. I'll keep doing the same thing, keep training, keep working hard. And it's already paid off. Being able to go from living in Sweden, I was like
like just I was in charge of like nogi in kids classes to being like a head of a big school in America. So, I mean, I've been very fortunate and very blessed to have the opportunities that I have. So, I also want to help my friends out more. I've had the ability to bring out one of my friends down from New York to Orlando to come and teach for like a week. So I want to do that more, a little bit more, like help my friends, help them kind of grow. Because that's what I wish I had someone helping me like that. And I did have people helping me like that when I was struggling and just living off seminars and stuff like that. So I just want to do a little bit more than I did last year. And that's pretty much it. That's been my game plan the last 10 years. So I'm going to keep at it. It sounds awesome, man. Mhm. Nada, y dice que quiere seguir compitiendo, competir lo más posible, ¿no? En este 2020. Que aprovechando que está en Estados Unidos, que hay más competencias. Sí, de todos los Open, ¿no? Los que mencionó. Sí, en el También Open de Atlanta, Open de Orlando. Quiere venir al Nogi de Europa, al el Open, Mundial, si puede. el Mundial con kimono Sí. también, ¿no? Sí, seguir compitiendo, entrenando, básicamente lo que hace siempre, dice. Sí, no, nada nuevo, ¿no? Nada Digamos. nuevo y eso, dice también que cree que darle un poco más, aprovechar que está en Estados Unidos y está cerca de la familia, darle un poco más importancia también a lo que no es Jiu-Jitsu en su vida, ¿no? Sí, A la darle tiempo a la familia, familia, a los y a amigos. los amigos sobre todo, también, lo que pasa es que también cuenta que muchos amigos son de Jiu-Jitsu y va a ayudarlos a dar clases o seminarios. Sí, que comentaba que en concreto trajo un amigo de Nueva York a Orlando y que quería hacer eso como más a menudo. Sí. Y también comentó que en verano quería, si le cuadraba, pues visitar otra vez Sí. Suecia. Competir mucho más en Nogi este año, dijo también, Sí, a los trials a los cuando trials, sean. exacto. Así que básicamente dice que lo de siempre, Y, sí, competir, entrenar duro e intentar sí, mejorar. lo que llevo haciendo 20 años, dice, Sí, ¿no? Que suena sí, perfecto, eso es ¿no? lo que dijiste, de verdad. Sí, y yo creo que hemos cubierto Sí, no, bastante. no, Le vamos a se va a preguntar hacer muy si largo. él quiere decir algo más, ¿no? Perfecto. Y Para el ya... público hispano, sí. Para el público hispano, lo digo. Claro, que va a llegar al público hispano todo. Vale. Alec, now I think we have covered a lot of stuff. Anything you want to add that we haven't covered? And if anything specifically for the Spanish community you want to say? Uh, man, I love Spain. I think I was saying I went to Malaga last month. Yeah, or Sí. end of January, February. So I love going to Spain. Really great. Obviously, the weather is amazing, and yeah, I have good jiu-jitsu down there. Man, everybody always treats me very well whenever I go. They're super nice, and man, I love visiting you guys. So I definitely need to come visit again. Um, I don't really have too much to say. I think I think my story is just about consistency, be consistent, and just always try your best. And that's always something I think my family always ingrained in me. So I always just try to live by. And it doesn't matter if I was competing or teaching or putting content out online. Like I always try and do my best. And you guys can go back and watch some of the old videos that look like a little shitty, and then like I just try to get a little bit better, every time. So it's just a journey, man. I think a lot of Yeah. people they want to be good, they want to rush success, even in jiu-jitsu or business or financially. But sometimes it takes time to like build that, build your knowledge and build your skill, and it just takes time. And don't always rush it. Enjoy the process. So I think that's my best. Cool, man. Awesome. We'll translate this one. Mhm. Nada, dice que le encanta España, que Sí, estuvo en Málaga en enero o febrero, ¿no? Dando un seminario y que la gente le trató súper bien, que hay muy buen jiu-jitsu, el clima le gusta mucho. sí, Y nada, y en general dice que la historia de él lo que refleja es ser constante, ¿no? sí, Disciplina y constancia. sí. Que No, no, que nos dejamos algo atrás en delante. Uno de sus planes para este año es seguir grabando videos de calidad e intentar grabar un nuevo instruccional. sí. Y Entonces, sí, no, no, no. respecto a eso, lo que dijo fue que si nos remontamos a los primeros vídeos que había hecho, que tienen una calidad pésima, pero que poquito a poco ha ido mejorando y si lo comparamos a los de ahora, pues que es un aspecto más, ¿no? Sí, Que ha mejorado. claro, y habla de eso como modo de vida, ¿no? El ser constante y saber lo que querés y darle a eso, Exacto, ya no solo en el jiu-jitsu, sino si claro, quieres negocio, emprender en familia, lo que negocio, sea. familia, sí, exacto. Y que nada, yo creo que un mensaje más claro que ese imposible, ¿no? Ujú. Sí, eso, que él demuestra que con trabajo duro se puede.
ser consciente y constante. Exacto. Y seguir, pase lo que pase. Exacto. Pues nada más, ya nos vamos a Sí, despedir, ¿no? despedirlo. Alec, it's been a great pleasure and awesome talk, and thank you very much for being in the podcast. Well, thank you guys. I tagged you on Instagram story, so check it out. Nice. Thank you very much, Alec, and all the best. Gracias, muchas gracias. That's all my Spanish. De nada. Gracias a ti, Alec. Adiós.